3 reasons why you should invest in the stock market now. Number 1, mas barato ang mga valuable companies. Kung ipalit ka og SM katong 3 months ago, 937 pesos and 50 cents ang iyang presyo. As of this recording, ang iyang presyo is 817 pesos and 50 cents. But pasabot ni naog ang iyang presyo by 12.8%. So this is an opportunity for us investors na makapalit og nindot na kumpanya sama sa SM at a cheaper price. Katuwa, 50% initial deposit na lang ang PhilStocks. When it comes to investing in the stock market, kinahanglan jud nimo og stock brokerage account. So personally, ang mga ginagamit kay First Metro Securities, pero naa mapuilain diha sama sa PhilStocks. Wherein naa sila promo karon na ilahang 5,000 pesos na initial deposit, 2,500 pesos na lang siya up to December 31. So kung gusto nimo testingan ang stock market at a lower price, pwede nimo testingan ang PhilStocks. Ibutang na mo ang account opening link sa comment section and sa bio. Ikatulo, higher ang dividend yields. Inani magud ang basic logic niya. Pag once manggod ang presyo sa stock kay ninaog, ang iyahang dividend yield musaka, provided na kaniyang mga companies nagahatag og dividends in the first place. So gamito na to ang A-REIT as an example. Katong 2022, ang ilahang dividend yield was around 5.80%. As of this recording, naa siya sa 6.19%. So that's a difference of 6.72%. But pasabot guys, when you purchase A-REIT karon, mas baba ang iyang presyo, mas daghang kag shares mapalit sa imuhang budget, at the same time, mas daghang kag makuha na dividendo when the time comes na mag-release sila ng dividends, which is, by the way, every quarter na sila nag-release ng dividendo. So personally, nakita na ko na this is a good time for us to take advantage of the baba na market. Pero para sa imuha, do you think it's a good time to invest ba in the stock market? Why or why not? Share your answers in the comment section.